AlSager. I will talk about introduction to neuropsychiatry اليوم إن شاء الله. طيب نبدأ مع الobjectives حقتنا. أول شيء psychiatry versus psychology, approach and diagnosis to psychiatric patient, common terminology, common diseases in psychiatry including depression, schizophrenia and bipolar. طيب قبل ما نبدأ a quick review to the cranial nerves. So هنا عندنا mnemonic تقدر تساعدكم إنكم تحفظون الترتيب of the cranial nerve. So on occasion our trusty track acts funny, very good vehicle anyhow. فالoff on تمثل off olfactory والoff occasion تمثل off optic وهكذا. فبالترتيب olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossus nerve. طيب وهنا بعد mnemonic ثاني تساعدكم تحفظون ال function of each cranial nerve. Some say marry money, but my brother says big brains matter more. فالS some represent S in sensory, M for motor, and B for both. For olfactory have a sensory function, optic has a sensory function, oculomotor, motor, trigeminal both motor and sensory وهكذا. نبدأ مع أول objective, psychiatry versus psychology. They are basically the same, but from a different point of view. Psychiatry is a branch of medicine focused on the diagnosis, treatment, and prevention of mental, emotional, and behavioral disorders. So it is the study of psychiatric disorder and their management. Whereas psychology is the study of the mind and behavior. It is not a branch of medicine, it is its own division and have its own branches. So it is the study of mental activities, whether healthy or not. طيب, فما الفرق بين psychiatrist و psychologist? Psychiatrist is a medical doctor specialized in mental health and they treat mental disorders with medication. بينما psychologists, they have advanced degree in clinical psychology and they treat mental disorders with psychotherapy. طيب نروح الحين approach and diagnosis to a psychiatric patient. So basically the approach is same as you will approach any patient. You start with history بس في إضافة على history هنا we take it. عندنا personality trait. Personality trait مهمة أن نسأل عنها لأنها usually personality trait of the patient interact with his illness. فزي إيش نسأل عن personality trait؟ نسألها من various sources مثلا الأهل أو العائلة أو الأصدقاء. طيب فزي إيش زي major values, standards, his or her prevailing mood, attitude to self, how they perceive their past achievement and failures, personal interest. طيب بعدين we go for the examination. Examination عندنا the usual physical examination عندنا mental status examination. Mental status examination فيه many items ما راح نروح في التفصيل بس مثلا you assess the insight of the patient. Is the patient aware he is having a mental disorder or not? You assess the judgment of the patient. مثلا نقول للبيشنت لو كنت عمارة في الدور الرابع وصار فيها حريق what are you going to do؟ فإذا كان البيشنت healthy يعني بيقول جواب منطقي بس مثلا if he is having some disorder he might say I will jump from the window for example. طيب physical examination the most important is neurological examination. Then we go to the relevant laboratory test. زي مثلا لو patient جانا depression and you are suspecting he's having hypothyroid, then you can order a TSH thyroid stimulating hormone test to assess. بعدين we provide feedback and formulate a treatment plan. طيب an important thing to consider is the DSM-5. DSM stands for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. This is a manual developed by American Psychiatric Association
يحتوي هذا المانيوال على recommendation of treatment, diagnosis, symptom، وهذا إن شاء الله بنستعمله في our lecture today. طيب we go to a few common terminologies اللي بتمر علينا في بعض ال disorders today. فعندنا أول شيء psychomotor retardation. psychomotor retardation معناه تخلف نفسي حركي، يعني بطء في الحركة والأفكار والمشاعر. It can be associated with major depression. So it is slowing down of thought and a reduction of physical movement in an individual. يعني أحياناً تشوف صدق البيشنت بطيء، يتحرك بطء، يتكلم بطء. طيب وعندنا another term psychomotor agitation، وهو عبارة عن psychic anxiety and excess purposeless motor activity. بمعنى هو هياج نفسي حركي، هو حركات لا إرادية غير هادفة، مثل pacing the room، تحريك اليدين أو اللسان، أو حك اليدين، أو فتح الباب عدة مرات. It can be feature of also major depression or obsessive compulsive disorder many diseases. طيب we go to anxiety. Anxiety is feeling of apprehension أو هلع accompanied by autonomic symptom caused by anticipation of danger. Autonomic symptom can be include مثلا sweating, tachycardia, tachypnea, palpitation. وعندنا fear هو anxiety caused by realistic consciously recognized danger. فالفرق بين الانكزايتي والفير إن الانكزايتي تتوقع وجود الخطأ، بينما في الفير لا، الخطر موجود، ف you are responding to it. طيب we have panic. Panic is acute, self-limiting, intense attack of anxiety with overwhelming dread and autonomic symptom. Phobia is irrational, exaggerated fear and avoidance of a specific object, situation or activity. فالkeyword هنا avoidance، لازم يكون في avoidance. هنا two important terminologies consider affect and mood. لازم نفرق بينهم. فالaffect هو emotional state prevailing at a particular moment and in response to a particular event or situation. بينما المود the prevailing emotional state over a longer period of time. الaffect هو يترجم بالوجدان، فهو حالة يعني مشاعر مؤقتة، بينما المود المزاج، فهو بشكل عام مزاج الشخص، هل هو مثلا عصبي، رايق، بشوش، زي كذا يعني. طيب الحين عندنا negative symptom mainly of schizophrenia. هي تسمى negative symptom لأنها reflect impairment of normal function. وعندنا positive symptom. الpositive they are qualitatively different from normal. طيب فأمثلة عن negative symptom what does they mean. So عندنا apathy و lack of volition. They are usually associated with each other وذر معناهم يشابه بعض. فالapathy معناها اللامبالاة، هي lack of emotion, interest or concern. بينما lack of volition loss of will or drive. يعني لا مبالاة هو الapathy، lack of volition هو انعدام الإرادة. فالفرق أن apathy you are not interested in the idea of the task، بينما in the lack of volition you are not interested in the task itself. طيب عندنا الانهيدونيا absent or diminished enjoyment of previously pleasurable activities، معناه انعدام التلذذ. it can be also a core feature of major depression مع schizophrenia. طيب وعندنا الحين flattening of affect و blunting of affect. قلنا قبل affect هو temporary emotional state in response to a situation. طيب فإذا كان this response or emotion decrease نسميه flattening of affect. إذا كان lost نسميه blunting of affect. وعندنا آخر term AlSager هو poverty of thought as observed by absence of spontaneous speech، يعني عسر النطق أو فقر الحديث بسبب فقر الأفكار. طيب
البوزيتيف symptom قلنا they are qualitatively different from normal experience. عندنا for example hallucinations, delusion, disorganized thinking, abnormal motor behavior. طيب delusion معناه a fixed false belief, and we have many types of delusion. مثلا عندنا grandiose delusion، مثلا patient يعتقد أنه he is king ولا queen أو something he is not. أو عندنا paranoid delusion، يعني عنده مصر يعني إنه في أحد يلحقه، fixed false belief. طيب وعندنا hallucination. hallucination is perception without an existing external stimulus. طيب فمهم نفرق بين hallucination والillusion. illusion is not a positive symptom. الفرق إن الillusion هو misperception of an actual external stimulus. فالillusion في external stimulus بس أنت شفت غلط، بينما hallucination ما في external stimulus. طيب before we go to common disease in psychiatry، في أحد عنده سؤال؟ طيب common disease in psychiatry. Psychiatric disorders are a broad umbrella. We cannot cover it in one lecture or one slide. بس حطيت هنا أهم disorders. عندنا anxiety disorder زي general anxiety disorder, phobia, obsessive compulsive disorder أو OCD, post-traumatic stress disorder, panic, adjustment. المود disorder زي major depression والbipolar، وهذا إن شاء الله بنتكلم عنهم بالتفصيل. personality disorders, neurodegenerative disorders, delirium, dementia, schizophrenia, spectrum disorder or psychotic disorders، وإن شاء الله بنتكلم عن schizophrenia تفصيل زيادة. وعندنا substance abuse disorders. طيب we go to the first disorder, major depressive disorder. Major depressive disorder is a mental disorder characterized by at least one major depressive episode and have no history of mania or hypomania. فلما نقول episode وش نقصد، يعني وش الفرق بينها وبين disorder؟ الفرق إن الابيسود هي أول مرة يحدث فيها sign symptom. إذا تكررت we call it disorder. it is طيب فما هي السيمتوم على حسب ال DSM-5 criteria. DSM-5 diagnostic criteria قالوا إن في 9 symptoms. طيب أهم 2 are either low mood ولا anhedonia. قلنا قبل anhedonia معناها انعدام التلذذ. طيب فالرقم 1 و 2 low mood or anhedonia يعني لازم تكون موجودة في patient عشان to diagnose the patient with depression. إذا لو واحد منهم مو موجود we cannot diagnose. يعني either low mood ولا anhedonia مع 4 with 5 of the other symptoms. طيب ال other symptoms تقدرون تحفظونها في mnemonic SIG E caps. فS للsuicidal ideation، يعني عنده recurrent thought of suicide, killing themselves. طيب ثاني symptom sleep disorder, either insomnia decrease need of sleep or hypersomnia increase sleeping. طيب excessive feeling of guilt, decrease energy, decrease concentration, appetite or body changes whether increase or decrease, psychomotor agitation or retardation. وقلنا psychomotor agitation معناها حركات لا إرادية غير هادفة، و retardation بطء في الحركة. طيب فالS للسويسايد، I للإنسومنيا، G للجلد، E للإنرجي، C للconcentration، A للأبيتايت، وال B للpsychomotor agitation or retardation. طيب DSM-5 قالوا في 5 شروط لازم تأبلايد عشان قبل ما we diagnose the patient. An episode characterized by at least 5 of the 9 diagnostic symptoms. At least 5 من هذه السيمتوم. طيب واحد منهم must be either low mood ولا anhedonia، يعني low mood or anhedonia مع 4 other symptoms. طيب
they have to represent a change from previous function. They should last more than 2 weeks. It should cause significant distress or impairment. It should not be attributable to side effect of substance or a medical condition. Other psychotic disorder should be excluded. The most important thing, there has never been a mania or hypomania. وهذا مهم إن we ask about it in history, لأنه if you treat patient with antidepressant, these medication can elicit manic or hypomanic episode. فهنا مرة important that we ask about mania or hypomania. طيب, what's the management للdepression? الأفضل إن نجمع بين الفارماكوثيرابي والسايكوثيرابي, but one can be enough. what is the recommended pharmacotherapy are antidepressant مثل selective serotonin reuptake inhibitor ولا non-selective serotonin reuptake inhibitor. The best or first line is selective serotonin reuptake inhibitors زي الباروكسيتين, فلوكسيتين, سيرتالين. طيب, والسايكوثيرابي عندنا أنواع من السايكوثيرابي. The recommended for depression type يسمى cognitive behavior therapy, who a way they are teaching the patient how to deal with emotion, to change it, their thoughts, their behavior. طيب, that's it with the major depression. في سؤال قبل ما نروح للبايبولر. Okay. طيب, bipolar disorder it's a mood disorder characterized by episode of mania, hypomania, and major depression. عندنا two types, bipolar 1 و bipolar 2. الbipolar 1 عندهم mania, الbipolar 2 عندهم hypomania و major depression and the absence of manic episode. طيب, what are the symptoms according to DSM-5? عندنا 7 symptoms. You can memorize it by the mnemonic dig fast. So D, distractibility, التشتتان بسرعة. I, indiscretion أو تهور, recklessness, يعني they do action without thinking of consequences. طيب, G for grandiosity or inflated self-esteem. F for flight of ideas, they يعني يتكلمون فكرة ورا فكرة وكلهم أفكار غير كاملة لكن مرتبطة. طيب, A for increased activity, either goal-directed activity or non-goal-directed activity. Goal-directed activity مثلا إن البيشنت يجلس طول الليل يكتب مثلا خطة عمل بشكل مبالغ فيه أو كتاب بينشره. or non-goal-directed activity اللي هو we call it psychomotor agitation. قلنا قبل إنها زي pacing the room. طيب, decrease sleep, ينومون مثلا بس 3 ساعات وخلاص يقومون مرتاحين اليوم الثاني. طيب, والtalkative, T for talkative, فحتى لو كان patient talkative يزيد. طيب, فوش الشروط؟ إن لازم يكون عندنا period of abnormally and persistently elevated, expansive or irritable mood and abnormally and persistently increased activity or energy lasting at least 1 week and present most of the day, nearly every day. طيب, for duration 1 week. طيب, during this period at least 3 of the criteria symptom هذه اللي ذكرناها على الأقل 3 منها present to a significant degree and represent a noticeable change from usual behavior. طيب, the mood disturbance is sufficiently severe. This is an important condition لأنه هو اللي يفرق لي بين المانيا والهايبومانيا. It is severe enough to cause impairment in function, necessitate hospitalization, and there are psychotic features. طيب, نتكلم عن psychotic features أكثر مع schizophrenia. طيب, it is not attributable to a physiological effect of substance or medical condition. هذه الشروط الأربعة must be there عشان to diagnose the patient with mania. طيب, الهايبومانيا is the same بس في فروقات. الهايبومانيا الدوريشن أو شيء يختلف, it is at least 4 days. طيب, قلنا نفس السيمتوم نفسها at least 3 of these criteria symptom.
the mood هنا هذا المهم. The mood disturbance is not severe to cause marked impairment in function, necessitate hospitalization or there is psychotic features. طيب فأصلا لو there is a psychotic feature it is by definition mania. طيب change in the function is uncharacteristic of the individual who not symptomatic. The disturbance in mood and the change in function observed by others which is not attributable to substance or medical. طيب فهنا الفرق بين bipolar 1 و bipolar 2. bipolar 1 هو المانيا. manic episode yes present in bipolar 1. Manic episode it is not there in bipolar 2. طيب hypomanic episode can be in bipolar 1 but is necessary in bipolar 2. Major depressive episode it is not it can occur in bipolar 1 but it is necessary in bipolar 2. طيب severity bipolar 1 is more severe. Duration bipolar 1 at least 1 week, bipolar 2 at least 4 days. Their management is the same. طيب how do we manage patient with bipolar? لو جينا نفكر في management of bipolar we can relate it to seizure or epilepsy. طيب both are lifelong brain disorders. طيب both can be stabilized with medication but إذا وقفنا المedication they relapse quickly. طيب what are the how do we manage the patient with education and medication? What is the medication we use? We use mood stabilizer and the first line is lithium. طيب وش type of psychotherapy that we use? في type اسمه group psychoeducation. This is the one with bipolar. بينما في depression قلنا أنهم we use cognitive behavior therapy. طيب that's it with the management of bipolar. We go now to schizophrenia. قبل ما نبدأ schizo means split. Phrenia means mind. فلو ترجم معناه split mind. عشان كذا it is common mistake إن الناس يعتقدون إن multiple personality disorder. حتى عندنا بالعربي يترجم بالفصام بس يعني فيحسبون الناس إن انفصام الشخصية هو schizophrenia. بس مهم مرة يعني إن نفرق بينهم. الفصام هنا ما يعني إن الشخص عنده انفصام في الشخصية بل يعني فصام وظائف الدماغ. طيب what is schizophrenia? It is chronic psychiatric disorder manifests with psychosis. Psychosis, condition of the mind defined as loss of contact with reality. How does it present? It's present with delusions. قلنا قبل عندنا grandiose delusion, paranoid delusion, nihilistic delusion, hallucinations. قلنا perception without an external stimulus. Thought disorganization. Thought disorganization it manifests with the speech disorganization. فعندنا أنواع. قلنا قبل analogia اللي هي عبارة عن poverty of thought و poverty of speech. عندنا thought block يعني يتكلم فجأة كذا total block. عندنا loosening of association. طيب in speech content not related to each other. عندنا clang association إنه يتكلم بالسجع. السجع هو فقط بالكلمات وليس بالمعنى يعني they are also not related. فمثلا يقول I fell down the well bell cell. طيب وعندنا word salad إن كلمات كذا بس. والسيمتوم الرابع هو unusual behaviors. طيب what are the DSM-5 diagnostic criteria؟ عندنا positive symptom include delusions, hallucination, disorganized speech. Negative symptoms are many. أي negative symptom is okay. طيب disorganized or catatonic behavior. Disorganized catatonic behavior إيش معناه؟ هو increase resting muscle tone. طيب بس يعني while resting. فهنا أمثلة عليه. patient arrested with the muscle tone is increased.
طيب what are the وش الشروط اللي المفروض تتوفر؟ إنها at least 2 symptoms. هذه السيمتوم اللي ذكرنا عنها 2 symptoms for a significant portion of time during 1 month period. There is decline in function. طيب there is continuous signs of disturbance at least 6 months. طيب other disorder has been ruled out. Substance and medical condition are ruled out. طيب وفي بس condition مع البيشنت اللي عندهم autistic and in case patient have autistic disorder لازم يكون عندنا either delusion or hallucination for at least 1 month. فلو ما كان فيه لا delusion or hallucination مع البيشنت في autistic disorder we cannot diagnose. طيب how do we manage the patient? We manage them with antipsychotic medication. عندنا many type of antipsychotic medication. عندنا typical و atypical. فالتشويس يعتمد على المريض والطبيب وش يفضل وش side effect اللي ما يبغاها زي كذا. الشيء الوحيد هو كولزابين it is left for refractory cases because it's a significant side effect. طيب that's it. في أحد عنده سؤال قبل we go to the case discussion؟ طيب قولوا لي لو الصوت مو واضح. فبوريكم symptom انتوا قولوا what is the terminology لا ومع أي disease. لو الصوت مو واضح قولوا لي. يعني زي الأمانة مهمة جدا في حياة الناس. المفروض الواحد يصير أمين ولد عمي عنده سيارة مرسيدس صناعة ألمانية، يعني والألمان معروفين في صناعاتهم راقية وقوية، متفوقين في الصناعات. التصنيع مهم جدا في اقتصاد الدول. الدول متصدرة من أغنى دول العالم. العالم الآن متلخبط اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. المجتمع بحاجة للأمانة. الأمانة مهمة في حياة الناس. ناس زمان، الحين الناس يتقلب، الزمان يتقلب، يوم لك ويوم عليك يعني. واليوم 24 ساعة تقريبا. ساعات موضة الحين، موضة أشكال وألوان الصراحة. في أحد عرف هذا إيش السيمتوم؟ جود flight of ideas صح. هذا flight of ideas. لو لاحظتوا إن البيشنت يتكلم من فكرة لفكرة هم مرتبط غير كامل، كل فكرة غير كاملة لكنهم مرتبطين مع بعض. It's a future of bipolar صح. الإجابات أغلبها صح. طيب وهنا You said that you feel that there's something not quite right. You're having some difficulty. yes schizophrenia صح. كاتاتونيا وهذا النوع من الكاتاتونيا اسمه واكسي flexibility. إن هو الطبيب هو اللي حرك البيشنت خلاه على هالوضعية وهو وقف على هالوضعية ما تحرك منها. sustained abnormal position أو waxy flexibility. and that's it. thank you. لو في أحد عنده أي سؤال. شكرا لك دكتورة غدير على المحاضرة الرائعة. شكرا.